Have you ever been to Kisumu County? Or have you ever been to Kisumu City? And have you ever wondered how a huge stone or a bigger stone would comfortably sit on a smaller stone for many years? Well, this is the story of Kit Mikai. I know this is something that you might have read or watched a video about. And today we want to talk about Kit Mikai, learn a thing or two, how it became about. Now, according to geologists or geographers, Kit Mikai is a tor, T-O-R, which is a large free-standing rock outcrop that rises abruptly from the surrounding smooth and gentle slopes of a rounded hill summit or a ridge crest. Nyinga iluongo ni Leonardo Odhiambo Kal. Koro kama wachope tiende ka, ema wacho story mar kidini. Wacho gini miluongo kidini Kit Mikai, to gi gik mane timore. Kit nyiso ni kidi, Mikai en dhako mokwongo. Koro en kit dhako maduong'. Kit Mikai is about 120 meters high, situated about 29 kilometers west of Kisumu in western Kenya. It is about 1 kilometer from the Kisumu-Bondo Road in Seme sub-county that was formerly called as Kisumu Rural. In Luo, Kidi means stone. Mikai means first wife. So Kit Mikai means the stone of the first wife. Koro nitie mise moro mokwongo biro tiende kidini ka ng'ata ne pok obiro ka. Jaduong'no ne iluongo ni Ngeso. Jaduong'no ne wuotho ka dwaro ka dak. Koro noyudo kae kaka maber monyalo bedo. Nowuotho moneno yien nitie kuonde moko machalo udi magin cave. Bang'e ka nosenene, oduogo yweyo tiende. Koseyweyo, oparo mondo oket gimiluongo ni mise. Mise en foundation mar ot mondo oketo piny ka. Kang'iso ni lobni koro mako kakare. Bang'e ka nodok wuok oko matin, odhi ogero dalane maduong' oko. E dalane maduong'no nobede gi mon auchiel. Jaduong'no ka nochiewe dalane kanyo gokinyi to wiye ok nowil gi kidini. Jaduong'no ne kawo kome mar nyaluo, biro ywego tiend kidini pile ka pile. Ka jaduong' wadgi mar odhi lime dalane kacha to nwang'e mine kama duoko ni mise Ngeso odhi e tie kidi cha. Kidi nohero mana kaka od chiege ma Mikai. Koro jodongo nobed piny kowacho ni ka jaduong'no okawo kidini kaka od chiege ma Mikai, koro kidini luong ni Kit Mikai. Koro mane miyo niluonge kelo nyinge miluongo ni Kit Mikai. Koro nokonyo wase machon gi yore mang'eny, ok nyinge dok kende. Kane ochopo ndalo ma oro ma piny otwo kabisa. Jaduong'no ne neno ranyisi moro mar pi moro kawuok e wiye malo kabiro piny. Ranyisino ne nyiso ni kidini ywak. Ka jaduong'no oseneno, chunye chandore, wuotho kuonde ajuoke kopenjo ang'o marach. Ajuoke go ng'ise ni jaduong'no dala mondo idhi lam kituno ema ogeng'o koth, nyaka odhi timne misango e tiende kanyo mondo oyud koth. Koduogo to keto bura to giwinjore odiochieng' mitimo misango.
An explanation of the shape of this unique stone is that the structure represents the Luo cultural polygamous family, which at the first wife's house, Mikai, built further in between on the right hand side was the second wife's house, Nyachira, while the third wife's house, Rero, was built on the left hand side of the homestead. So in Luo, Mikai is the first wife, Nyachira is the second wife, and Rero is the third wife. Polygamy. It has also become a popular local pilgrimage site for followers of Legio Maria, Ondeto Melkio sect who come to the rock to pray and fast for several weeks at a time. Koro misomo miwang' nene wang' okani, iwang'o ka gi Legio Maria, ema tiyo kod kalembgi, ma gin gibiro ga tweyo ka. Koro jomoko tieko wik achiel, jomoko tieko ndalo ariyo, jomoko tieko ndalo adek. This rock is also seen to have a nuclear family whereby the father Ngeso being the middle stone, followed by the bulky Mikai first wife, then Nyachira second wife, followed by Reru third wife, and further in front they have the child, which is representing Simba. So Simba in Luo is the house that a boy or a man builds in his father's homestead before Hame. UNESCO inscribed it under the ICH 2003 Convention on the list of intangible heritage in need of urgent safeguarding on 11th December 2019. Ani galuso tiena nyanya katika dianga atedo semi kakilo Kit Mikai ka gima watimo wan mond liere to wan giru kaka kapeso dansa gima konyo wa e got karka endi ka welo biro karka to kwa miel kwa ngongi to kama tini pesa bono matino to kwa de goro to chuone goro ni tino school fees moko be konyo kuom korka chiemo re moneno owalo bende waloso e mani nitienda la mawelo biro mang'eny nitienda la mawelo biga na mang'eny koro ne wakwayo ka welo bitu bie Kit Mikai karka dipa kwa wenga support matin. Miel bende wamiel maonge uniform, mada wayudo jomoko okonywa gi uniform mondo wamiel ge got ka nikech warwako welo to waonge uniform. Rubo ni wan ji 20. Sawa, asante. So guys, that's the short story of Kit Mikai, which is found in KISUMU County, Seme constituency, and of course it's about 29 kilometers from KISUMU city. If you want to go and visit and learn a thing or two that might have not been captured on this video, please do, because you will enjoy hiking up. Make sure you have good shoes that have grip, ndio usianguke kwa mawe. Of course at the gate they'll charge you 150 bob ya kuingia, and make sure you have a few coins hapa na pale za kulipa. Guards will take you up the stone, and even there are also women there who will sing for you and dance, and you enjoy the Luo traditional music. See you next time in the next video. Kisumu sirati ne wakao melimo sa chiko homa beidala